চলাব পাৰিম পুৰা প্ৰেক্টিচটো এতিয়াও কৰি আছো অলপ অলপ বাট বস্তুখিনি এটা ফেজত অহাৰ পিছত প্ৰেক্টিচটো কৰিলে বেটাৰ হয় মেইন কথাটো কি জানানে মেইন কথাটো হ'ল যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিচ কৰিম বা যেতিয়া আমি নিউমেৰিকেলছবোৰ টাচ কৰিম আৰম্ভ কৰিম সেইটো টাইমত তহঁতৰ বেছিক লেভেলত আকৌ প্ৰব্লেম থাকিব নালাগে এটলিষ্ট জানা থাকিব লাগে বস্তুটো আচ্ছা এইটো আছিল এইটো প্ৰব্লেম কৰি আছো ইয়াতে এইটো কেনেকৈ আহিল তেতিয়া যদি আকৌ তহঁতক মোক এক্সপ্লেইন কৰিব লগা হৈ যায় যে এনেকুৱা আছিল নহয় তো নতুন যদি লগা হয় তেতিয়াহে দিগদাৰ আদাৰৱাইজ কুৱেশ্যন আনসাৰ কৰি যাবি এতিয়াতো থিয়ৰিটিকেল বস্তুখিনিতো মাথাত বহি গৈছে মোটামুটি আইডিয়া এটা কনচেপ্ট এটা বহি গৈছে নাও when you will study it will become much easier কেনেকুৱা কি হয় okay let's start তহঁতক মই মোবিলিটি ভেলচিটি ড্ৰিফ্ট ভেলচিটি গোটেইখিনি ৰিলেশ্যনে দিছো এটা বাকী থাকি গ'ল সেইটো হৈছে মোবিলিটি ভাৰ্চেছ টেম্পাৰেচাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ লগত মোবিলিটিৰ ৰিলেশ্যন কি ওকে তো মোবিলিটিৰ লগত টেম্পাৰেচাৰ কি ৰিলেশ্যন কৈছো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনেল না ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল mobility increases or decreases with temperature বাঢ়িলে mobility বাঢ়িব নে কমিব mobility কমিব so mu is t to the power of minus 7 mu is proportional to t to the power of minus 7 okay and for silicon likha for silicon m is equal to 2.5 for electron and 2.7 for holes. Oh. Lisa? 2.7 for holes. For germanium, m is equal to 1.66 for electron. 1.66 for electron and 2.33 for holes. for holes. So আমি কি দেখা পালো mu decreases as temperature increases. So mobility decreases with increase in temperature. হ্যাঁ এইকেইটা চাইছে সব খালি হৈ গ'ল so জানিব লাগিব mu n by mu p for silicon is equal to কিমান গ'ল
mu n by mu p for silicon is equal to ওলাব পাৰিবিনে mu n for silicon কিমান আছিল 1300 so 1300 divided by 500 so it will be coming as your 2.6 ইয়াতে লিখি দিওঁ আকৌ so 1300 divided by তাৰমানে mobility of electron is 2.6 times of mobility of holes and for germanium mu n by mu p is equal to 3800 by 1800 this is becoming as your 2.1 for germanium so mobility ওপৰতে যিমানখিনি জি লাগা আছিলে গোটেই কথা পাতিলো আমি and very important topic হয় mobility আৰু drift velocity relationৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বস্তুটো তই কিতাপ খুলি পঢ়ি বুঝি নাপাও আৰু ইমান ধৈৰ্য নাথাকে কিয় নাথাকে কাৰণ ইয়াতে এটা এটা লগতে অকল এটা নহয়তো mobility of electron আহে mobility of holes আহে আকৌ diffusion constant of electron আহে diffusion constant of holes আহে সিলিকনৰ কাৰণে বেলেগ হয় জাৰ্মেনিয়ামৰ কাৰণে বেলেগ হয় সো বস্তু বহুত কিটা হৈ যায় সেম টপিকৰ ওপৰত যেতিয়া বেছি ডাটা দেখা পাও না আমি সদায় স্কিপ কৰি গুছি যাও কারেন্ট ডেন্সিটিৰ কথা পঢ়িব ভাল নালাগে কারেন্ট ডেন্সিটিৰ ওপৰতে কনসেপ্টটো নাথাকে আমাৰ
Okay, anyways, so আমি কি দেখা পালো bulk resistance is the actual resistance due to holes and electrons, actual resistance. So actual resistance to আমি এনেকুৱা দেখাব পাৰো symbolic কি holes or p side of holes or কাৰণে আহিব n side of electrons or কাৰণে আহিব ঠিক আছে n side of electrons or কাৰণে আহিব আৰু এটা opposition আমি পাম মানে resistance opposition resistance extra কিহৰ কাৰণে আহিছে barrier potential কাৰণ that is acting opposite to the forward biasing voltage forward bias হেৰি কাৰণে and so forward bias হোক reverse bias হোক এইখিনি থাকিবই এই বস্তুটোৱে reverse bias হলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লগত লগ লাগি যাব বহাই দিব কিন্তু এই দুটাটো এগেইনষ্টতে থাকিব সদায় বুজি পাইছো একচুয়াল ৰেজিস্ট্যান্স এই কাৰণে কৈছো ৰিভাৰ্স বায়াসত কি হ'ব এটো ফৰৱাৰ্ড বায়াস হলে ফৰৱাৰ্ড বায়াস মানে পি সাইডত কি লগাই দিম এন সাইডত নেগেটিভ লগাই দিলো আহি গল কারেন্ট এটা কারেন্ট যাব ইয়াতে রেজিস্ট্যান্স পাবো ইয়াতে ড্রপ হ'ব ইয়াতে রেজিস্ট্যান্স হ'ব ইয়াতে ড্রপ হ'ব কিন্তু এটোৰ অপজিশন পাবো জাস্ট সো দিস ইজ নট অ্যাকচুয়াল রেজিস্ট্যান্স বাট অপজিশন তো আছে রিভার্স বায়াসত উল্টা হৈ গল খেলাটো রেজিস্ট্যান্স তো রেজিস্ট্যান্সে পাবো বাট ইলেকট্রিক ফিল্ডে কি কৰি আছে সাপোর্ট কৰি আছে তাক না and for that drop যোনখিনি আমাৰ ভোল্টেজ মিনিমাম ভোল্টেজ লাগে মিনিমাম ভোল্টেজ সিলিকনৰ কাৰণে কিমান হয় পিএন জাংশন কন্ডাকশন স্টার্ট হয় সিলিকনৰ কন্ডাকশনৰ কাৰণে ফৰৱাৰ্ড বায়াস মোডত কিমান আছিল এই বস্তুবোৰ পাহৰিলে নহব 0.7 ন 0.7 আৰু জার্মেনিয়ামৰ 0.3 সো নি ভোল্টেজ কিমান হ'ব 0.1 6 আৰু 6 এটা আৰু এটা 0.0 প্রেসার ভোল্টেজ বুঝি পালো হেৰি বুঝি পালো এতিয়া কোন রিভার্স বায়াস dash the depletion layer widen narrow reverse bias dash the depletion layer widen narrow widen increases or decreases barrier potential reverse bias increases or decreases the barrier potential reverse bias increases or decreases the barrier potential reverse bias increases barrier potential and forward bias decreases the barrier potential এইবোৰ বস্তু এনে ইজি এতিয়া লাগি আছে বাট যেতিয়া এক্সাম হলত বহি যদি তুমি উলাব লাগে তেনেহলে দিগদাৰ সেইকাৰণে লিখি ৰাখি এইখিনি পঢ়ি লোৱাটো ভাল কাৰণ এইবোৰ কোৱেশ্চনছ আহে কোৱেশ্চনছ বোৰ এনেকুৱাই ফ্ৰেম হয় ন কোৱেশ্চন আমাক তো আৰু এক্সপ্লেইন পুৰা যে তুমি পিএন জাংশন ডায়োডৰ ওপৰতে থিওৰি লিখিবতো নিদিয়ে আমাক কোৱেশ্চন আহিব শৰ্ট কোৱেশ্চনছ এক নম্বৰৰ কাৰণে যে ৰিভাৰ্স বায়াস increases or decreases or remain same unchanged the barrier potential কি লিখিম reverse bias increases the depletion increases the width of the depletion layer as well as barrier potential এই যে আমার নরমাল ডিপ্লিশন লেয়ার এটা ক্রিয়েট হয়ে গেল ঠিক আছে এতিয়া
ডিপ্লিশন লেয়ার মানে এইফালে from this to this. This is the barrier potential or barrier voltage আমি দেখা পাই আছো ঠিক আছে from minus to this is the this much is the barrier potential এটা যদি রিভার্স বায়াস হয় since reverse bias কি করে widen the depletion layer reverse bias widen the depletion layer. So once the reverse bias is widening the depletion layer, so your barrier potential is increasing in reverse bias mode. মনত থাকি যাব reverse bias হলে depletion layer wide হব আৰু barrier potential বাঢ়ি যাব forward bias হলে depletion layer কমি যাব barrier potential হয় depletion layer কমি যাব barrier potential কমি যাব লিখা reverse bias এর কথাত লিখা এটা বস্তু though no majority carriers are allowed to flow in reverse bias. No majority carriers are allowed to flow in reverse bias. The minority carriers are though no majority carriers are allowed to flow in reverse bias, the minority carriers drift through the junction, causing a small current. Reverse bias mode, এইটো আমি reverse biasত লগাইছো তাৰ কি হৈ গৈছে depletion width বাঢ়ি গৈছে depletion width বাঢ়িছে মানে তাৰ barrier potential বাঢ়ি গৈছে তাৰ মানে কি হৈছে ইয়াতে পিত আমাৰ হোল আছিল মেজৰিটি কেৰিয়াৰ ইলেক্ট্ৰন আছিল মাইনৰিটি কেৰিয়াৰ ইয়াতে এন সাইডত আমাৰ ইলেক্ট্ৰনছ হ'ল মেজৰিটি কেৰিয়াৰ হোলছ আছিল মাইনৰিটি কেৰিয়াৰ না আমি কি কৰিলো এটো ৰিভাৰ্স বায়াস মোডত লগাইছো ৰিভাৰ্স বায়াস মানে উল্টা লগাই দিছো সো পি সাইডত নেগেটিভ এন সাইডত পজিটিভ If you reverse bias mode, no. Now the negative ইয়াতে negative বেশি আছে এইটো পজিটিভ আছে সো পজিটিভে কি করবে ইলেক্ট্রনের মুভমেন্ট কোন ফালে হবে এইটো ডাইরেকশন ইলেক্ট্রনের মুভমেন্ট হবে এইটো ডাইরেকশন হোলর মুভমেন্ট হবে না সো ডিপ্লিশন উইথ বাহিলে সব ঠিক আছে কিন্তু এট দ্য সেম রিভার্স বায়াস মোড এই ইলেক্ট্রনটো তো এইটো মাইনৰিটি কেৰিয়াৰ আছিল মাইনৰিটি কেৰিয়াৰটো ডাইৰেকশন ইফালে হ'ব ডিপ্লিশন লেয়াৰটো ক্ৰস কৰি হি ওলাই আহিব ড্ৰিফট কৰিব ইয়াতে মাইনৰিটি আছে আমাৰ হোল এই হোলটো কি কৰিব হি ড্ৰিফট কৰি ইফালে আহিব সো এটা কারেন্ট ফ্লো হ'ব ইলেক্ট্রন ইফালে যায় আছে হোল ইফালে আহিছে কারেন্ট এটা ফ্লো হ'ব ইয়াতে বুজি পাইছো সো এটা স্মল কারেন্ট কারণ চার্জ মাইনরিটি চার্জেস আর মিনিমাম সো সৰু কারেন্ট এটা ফ্লো কৰিব ইন ৰিভাৰ্স বায়াস মোড অলসো বুজি পাইছো আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট ডিউ টু হোয়াট ডিউ টু মাইনরিটি কেৰিয়াৰৰ কাৰণে ৰিভাৰ্স বায়াস মোডত স্মল কারেন্ট এটা ফ্লো হ'ব ড্রিফট কারেন্ট ফ্লো হ'ব ক্লিয়ার হলো তাৰপিছত লিখা since the minority carriers can be generated only by temperature and does not depend
only by temperature and does not depend on applied voltage and does not depend on applied voltage. Thus, this reverse current and does not depend on applied voltage. Thus, this reverse current gets saturated soon. Gets saturated soon and hence called reverse saturation current and hence called reverse saturation current. বুঝি পাইছা ৰিভাৰ্স কাৰেন্ট এটা সৰু কাৰেন্ট এটা পাস কৰিব ধৰিলে যেতিয়া তোমাৰ বেৰিয়াৰ পটেনশিয়াল নেগেটিভ ফালে বাঢ়ি আছে তো নেগেটিভ ফালে তোমাৰ সৰু কাৰেন্ট এটা আহিছে তাৰ পিছত কি হৈ গৈছে স্যাচুৰেটেড হৈ গৈছে দিস ইজ why we call reverse saturation current বুঝি পালা minority charge carriers can be generated only by temperature and does not depend on applied voltage so voltage er logot tar matlab nai temperature karone jiman minority carriers ahe heikini aibo heikini ahi ki hoy gol hi saturated hoy gol this reverse current increases this reverse current increases abruptly this reverse current increases abruptly after a certain reverse bias voltage this reverse current increases abruptly after a certain reverse bias voltage called breakdown voltage so আমি দেখা পালো আমি অকনমান রিভার্স বায়াস ভোল্টেজটো বঢ়াইছো তো কারেন্ট বাঢ়িছে কিন্তু কি হৈ গল কারেন্ট হুনকালে স্যাচুরেটেড হৈ গল কাৰণ আমাৰ নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ আৰু নাম্বাৰ অফ হোলছ মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰৰ লগতে জেনাৰেট হৈছিল সেইখিনি হেৰি হৈ গল পুৰা কি বুলি কয় ট্ৰান্সফাৰ হল লগে লগে আমাৰ স্যাচুৰেশন পয়েন্টটো আমি অ্যাচিভ কৰি ললো দিস ইজ why we call it reverse saturation current তাৰ পিছত এই ব্রেকডাউন ভোল্টেজ বঢ়াই যায় আছে সরি রিভার্স ভোল্টেজ বঢ়াই যায় আছে তুমি রিভার্স বায়াস পটেনশিয়াল বাই এটা টাইমত কি হৈ যাব abruptly reverse current to বাঢ়ি যাব though that particular voltage is called breakdown voltage next likha next paragraph ot likha if the excess reverse bias voltage is removed if the excess reverse bias voltage is removed the crystal structure will return the crystal structure will return to normal provided that overheating has not permanently damaged the crystal so if the reverse bias voltage ইয়াতে আহিল reverse high reverse current flow কৰিছে আমি reverse voltage to কি কৰিলো আকৌ
কম কৰি দিলো সো ই আকৌ নৰ্মেল হৈ গ'ল ডাইৰেক্ট ব্ৰেকডাউন হোৱা নাই বুজি পাইছো কারেন্ট ফ্লো কৰিছে আমি লগে লগে কি কৰিলো আকৌ ভোল্টেজটো কম কৰি দিলো তো ক্রিস্টাল আকৌ তাৰ নৰ্মেল পজিশনত আহি গ'ল provided কি হ'ব নালাগে কি পার্মানেন্ট ড্যামেজ হ'ব নালাগে যদি পার্মানেন্ট ড্যামেজ হৈ যায় তাৰ পিছত তুমি ভোল্টেজটো কম কৰি দিয়া তো ক্রিস্টাল তাৰ ঠাইত আকৌ নৰ্মেল পজিশনত নাহিব বুজি পাইছানে সো লিখা there may be two types of breakdown এইটোৰ ওপৰতে বেস কৰি কেনেকুৱা ব্ৰেকডাউন হ'ব পাৰে দুটা টাইপৰ ব্ৰেকডাউন হ'ব পাৰে there may be two types of breakdown one is called Zener breakdown another one is your avalanche breakdown Zener 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 breakdown and avalanche কালিয়ে নাই avalanche 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 LAN AVALANCHE avalanche breakdown what is Zener breakdown so liga breakdown occurs in junction which are heavily doped junction which are heavily doped so Zener breakdown in general Zener diode am পঢ়িম Zener diode কিমানৰ তলত ভোল্টেজ কিমান ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ 6 ভোল্ট 6 ভোল্টৰ তলতে Zener breakdown হয় ঠিক আছে so আমি কি লিখিলো Zener breakdown কি লিখিলো breakdown occurs in junction which are heavily doped তাৰমানে আমি Zener diode বনাব হলে আমাৰ heavily doped ইয়ে কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি চাই আছো নেক্সট লিখা avalanche breakdown due to higher energy gained by the minority carriers and influence the generation of more and more carriers due to higher energy gained by the minority carriers and influence the generation of more and more carriers the reverse current increases due to higher energy gained by the minority carriers and influence the generation of more and more carriers the reverse current increases rapidly causing avalanche breakdown the reverse current increases rapidly causing avalanche breakdown তো avalanche breakdown हम কি দেখাবো avalanche breakdown তুমি ঘুরাই নোপোৱা ক্রিস্টালটো ঠিক আছে Zener breakdown হলে আমি আকৌ রিইউজ কৰিব পাৰি আছো কাৰণ আমি আমাৰ কন্ট্ৰোলড ব্রেকডাউন কৰি আছো তাতে avalanche breakdown কেনেকুৱা হ'ব মাইনৰিটি কেৰিয়াৰ কেইটাই কারেন্ট ফ্লো কৰি আছে মাইনৰিটি কেৰিয়াৰে যেতিয়া কারেন্ট ফ্লো কৰিব তো তাতে হিট জেনাৰেট হ'ব হিট জেনাৰেট হলে তো এনার্জি গেইন কৰিলে ন সেইকেইটাই কি কৰিব আৰু জেনাৰেশন কৰিব টেম্পারেচার বাঢ়িলে জেনারেশন প্রসেস বাঢ়িব ইলেক্ট্রন হোল টেস্ট বাঢ়িব তো আমি জানো মাইনরিটি কেরিয়ার কিটা ডিপেন্ড করে কিহৰ ওপৰতে টেম্পারেচারের ওপৰতে সো টেম্পারেচার অলপ বাঢ়িব তো আৰু মাইনরিটি কেরিয়ার
আৰু মাইনৰিটি কেৰিয়াৰ আৰু মাইনৰিটি কেৰিয়াৰ তাৰপিছত কি হৈ যাব মাইনৰিটি কেৰিয়াৰে ফ্লো কৰি দিলে তো ঘপককে তোমাৰ কাৰেন্ট বাঢ়ি গ'ল এন্ড দিস ইজ কল্ড এভালাঞ্চ ব্ৰেকডাউন ইমান হিট প্ৰডিউস হ'ব তোমাৰ ক্ৰিস্টেল কি হৈ যাব জ্বলি যাব তো আমি কওঁ ডায়োড আমাৰ জ্বলি গৈছে বা যি ক্রিস্টাল আছে এটা জ্বলি গল ট্রানজিস্টর উড়ি যায় ডায়োড উড়ি যায় জ্বলি যায় ন এনেকুৱা টাইপৰ কথা বুঝি পালো নেক্সট লিখা পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার or contact potential V naught contact potential or potential barrier V naught is equal to KT by Q KT by Q into ln NA ND by NI square NA ND by NI square এটো কি KT by Q মানে কি KT by Q thermal voltage VT into ln NA ND by NI square NA ND কি বস্তু concentration of acceptor and donor atoms আৰু NI is my intrinsic concentration so NA ND by NI square ln মানে log of base E log base E আমি ln বুলি লিখো ন so VT আমি লিখিব পাৰো VT thermal voltage VT into ln NA ND by NI square this is your potential barrier or contact potential বুলি কয় this much of potential barrier or contact potential will be produced maximum electric field নালাগে I think forward current কিমান বাঢ়ে 1 ভোল্ট যদি মই পটেনশিয়াল বঢ়াই দিও 1 ভোল্টৰ কাৰণে 1 ভোল্ট যদি মই বঢ়াও 1 ভোল্টৰ কাৰণে ফৰৱাৰ্ড কারেন্ট কিমান বাঢ়ি যায় পিএন জাংশনত 2250 মিলি এম্পিয়ার 2250 মিলি এম্পিয়ার কারেন্ট বাঢ়ি যায় সো আমি জানো যে এটা পয়েন্টলৈকে কোনো টেম্পারেচার কারেন্ট নাহে ন এফালে আমি ভোল্টেজ লম এফালে আমি কারেন্ট লম ইয়ালৈকে কোনো কারেন্ট নাই তাৰ পিছত কি হ'ব কারেন্ট শুট কৰিব ফরওয়ার্ড বায়াসত this is called forward characteristics of junction diode hey point A juntu ase up to this point no current passes and this point is called threshold voltage or knee voltage there is no diode current till this point A is not it and after this knee voltage or it is because of junction voltage knee voltage or threshold voltage is কিমান আছিল 0.6 and 0.2 0.6 silicon 0.2 germanium so conduction আৰম্ভ হ'ব কেতিয়া 0.7 knee voltage cross কৰাৰ পিছত conduction আৰম্ভ হ'ব so 0.7 and 0.3 conduction আৰম্ভ হ'ব
চলো বলে বলে ঠিক আছে। নেক্সট লিখা ডিসি ডিসি অবলিক স্ট্যাটিক রেজিস্ট্যান্স। ডিসি ডাইরেক্ট কারেন্ট, ডিসি অর এটা কি বলি কয় স্ট্যাটিক রেজিস্ট্যান্স বলি, ডিসি রেজিস্ট্যান্স অর স্ট্যাটিক রেজিস্ট্যান্স। কলমের কালি শেষ হল না। সে লিখা এ ডায়োড অফার some resistance, a diode offers some resistance when forward biased, called DC or static forward resistance of the diode. A diode offers some resistance when forward biased, called DC or static forward resistance of the diode. RF is equal to BF by IF. Next point लिखा AC or dynamic resistance, AC or oblique दिया लिखा dynamic resistance. The resistance offered by a diode to an AC signal is called dynamic or AC resistance. AC signal is called dynamic or AC resistance. So RAC কিমান হ'ব? RAC will be equal to delta V by delta I. Or delta VF by delta I. Change in voltage by change in current. বুঝি পাইছা? So ইয়াতে voltage change কিমান হৈছে? তো change in voltage এর কারণে কিমান current change হৈছে? So delta V by delta I is giving you the AC resistance or dynamic resistance, and forward voltage directly যদি মই লও ইমান ভোল্টেজত ইমান কারেন্ট DC resistance বলি কৈ আছো, ঠিক আছে? AC সিগন্যালক ডায়োডে ৰখাব কাৰণে AC সিগন্যাল কি হ'ব? Diode is a unidirectional, AC হলে কি হ'ব? one half পাস কৰিব, second half to ৰখাই দিব, এটা হাফ পাস কৰিব, এটা হাফ ৰখাই দিব ন, কাৰণ এটা হাফত হি ফৰৱাৰ্ড বায়াস হ'ব, এটা হাফত হি ৰিভাৰ্স বায়াস হ'ব। নেক্সট লিখা বাল্ক রেজিস্ট্যান্স। বাল্ক রেজিস্ট্যান্স লিখিছা কি আছিল? দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ actual মানে semiconductor materials, bulk resistance. The power of diode কেনেকুৱা পাম? Simple, power of diode is BF into IF or VR into IR. The next point এটা লিখা special purpose diode. Special purpose diode. Special purpose diode কি কি diode ইউজ কৰিব আমি? যেনেকা প্ৰথম আহিব Zener diode.
জেনার ডায়োড ইউজ হয় ন জেনার ডায়োড জেনার ডায়োড জেনার ডায়োড কেনেকুৱা সিম্বল কি ডায়োডৰ লগত কি কৰি দিও দুইফালে দুটা টান দি দিও ন দিস ইজ কল্ড ইয়োর S টাইপ এটা থাকে Z or S so this is called your Zener diode এটা বুলেট দিয়ে লেখা heavily doped PN junction heavily doped PN junction diode Zener diode কি পারপাসত ইউজ করা হয় এটু কিন্তু ইন্টারভিউর এটা মানে একেবারে কমন কোশ্চেন এটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার Zener diode কি ইউজ করা হয় কত ইউজ করো Zener diode এটু যারা সবাই জানে Zener diode কি ইউজ করো সার্কিটত আমি Zener diode কি ইউজ করো ভোল্টেজ রেগুলেটর তুমি সার্কিটটোৰ প্যারালাল যিকোনো এটা রেজিস্ট্যান্সত তুমি ভোল্টেজ রেগুলেট কৰিবা ঠিক আছে তো তুমি ইয়াতে কি কৰি দিলা প্যারালাল তুমি Zener diode এটা লগাই দিলা ঠিক আছে সো Zener diode লাগি গলে কি হৈ যাব এটা পার্টিকুলার ভোল্টেজ তাতে যাই ই ব্রেকডাউন কৰি যাব সো গুটে কারেন্ট ইয়াৰ মাজেৰে গুছি যাব বুঝি পাইছো সো হি সদায় এইখিনিতে কি কৰিব ভোল্টেজটো কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ মেইনটেইন কৰিব সো ভোল্টেজ রেগুলেটর next point of লিখা impurity concentration is 10 to the power of 5 next point likha Zener breakdown voltage decreases with increase in temperature 10 to the power of 5 Zener breakdown voltage decreases with increase in temperature Zener breakdown voltage decreases with increase in temperature কিমান হয় Zener breakdown voltage less than 6 volt 6 volt Zener breakdown हो जाए so Zener breakdown voltage decreases with increase in temperature এবোৰ সব কিন্তু important point bits আৰু এবোৰ bits এ আহে ইয়াতে তোমাৰ Zener diode আৰু ইয়াতকে ডিটেইলছত যাব দৰকাৰ নাই এইকেইটা পয়েন্টে জানা জৰুৰী নাম্বার 1 ব্রেকডাউন কিমান ভোল্টেজত হয় 6 ভোল্টত টেম্পারেচার বাড়িলে 6 ভোল্টতকে তলত আহি যাব ঠিক আছে সো Zener breakdown voltage decreases with increase in temperature Zener diode আমি কিয় ইউজ কৰো we use it for to maintain the constant voltage across some load is not it or for voltage regulator it is used as voltage regulator কি টাইপৰ বস্তু হয় এটো it is a heavily doped PN junction diode এইটা পয়েন্ট sufficient no so highly doped okay? 10 to 18 একটু একবার চেক করে লব লাগিব মোর ঠিক আছে এটু পয়েন্ট মার্ক করে রাখছো চাই লব লাগিব ইম্পুরিটি কনসেন্ট্রেশন মার্ক করে রাখ just a second so highly doped means highly doped হলে কি হয় smaller depletion layer highly doped হলে depletion layer টু কমি যাব so with depletion width কি হবো সরু হবো so Zener diode width কম
আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হাই। ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ৰিলেশ্যনটো মই কৰোৱা নাই তোমালোকক, ইচ্ছা কৰিয়ে গেপ দিলো, নালাগে দিয়া। নেক্সট লিখা। So general breakdown take place, এইটো এটা কোৱেশ্চন সুধি থাকে। General breakdown takes place কিমান ভোল্টেজত? less than 6 volt, no? General breakdown takes place less than 6 volt, and avalanche breakdown greater than 6 volt. Avalanche breakdown greater than 6 volt. General breakdown less than 6 volt. Zener diode is also called voltage reference, voltage regulator, or breakdown diode. Zener diode is also called voltage reference, voltage regulator, or breakdown diode. Breakdown diode. তো বুঝি পালো জেনাৰ ডায়োডৰ গোটেইখিনি বস্তুৱে কভাৰ কৰা হ'ল। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ডায়োড ইজ আৱাৰ স্কটকি ডায়োড। স্কটকি SCKO Scotty SCKOTTKEY Scotki diode. So it uses a material, such as gold or silver. Scotki diode কি ইউজ করা হয়? গোল্ড বা সিলভার ইউজ করা হয়। হাই স্পিড, বুলেট লিখে রাখা, হাই স্পিড, লো ভোল্টেজ, so Scotki diode is very high speed and low voltage diode, and used in your digital logic family. ডিজিটেল লজিক ফ্যামিলি। তাৰপিছত লিখা টানেল ডায়োড। এইবোৰ ইমান বেছি ডেপথত যোৱাৰ কথাই নাই। টানেল ডায়োড impurity concentration is 1 part in 10 to the power of 3. মানে 1000 atoms এটা atom, no? Width of junction barrier varies inversely. Width of junction barrier varies inversely as the square root of the impurity concentration. Width of junction barrier varies inversely as the square root of impurity concentration. তবে impurity concentration যিমান বাঢ়িব barrier width কমিব as the square root of the impurity concentration. VI characteristics has negative resistance. So
VI characteristics has negative resistance. So tunnel diode VI characteristic কি পালো? Negative resistance পালো। তারপরে স্টার মারি লিখা if biased in negative resistance region, if biased in the negative resistance region, it can be used as an amplifier or oscillator. If biased in the negative resistance region, it can be used as an amplifier or oscillator. So tunnel diode can be used as oscillator or amplifier. Tunnel diode to কি material use করা হয়? Germanium or লিখ দিয়া germanium or gallium arsenide. Gallium arsenide or germanium, mostly used in fabrication. Tunnel diode to বানায় আমি germanium বা gallium arsenide. Gallium arsenide. Arsenide chemical formula না জানো? Gallium arsenide. সসা ইউজেছৰ হিচাপত আমি কি দেখা পালো ভাই? জেনাৰ ডায়োড, ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ, ভোল্টেজ টু কন্ট্ৰোল কৰাৰ কাৰণে জেনাৰ ডায়োড ইউজ কৰো। জেনাৰ ডায়োডৰ ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজ 6 ভোল্টতকৈ কম হয় বা 6 ভোল্ট হয়। টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে তলত কমি থাকিব তাৰ 6 ভোল্টত। এভালাঞ্চ ব্ৰেকডাউন 6 ভোল্টতকৈ বেছি হ'ব। আৰু কি দেখা পালো তোমাৰ স্কটকি ডায়োডত কি দেখা পালো? ইট ইজ লজিক ফেমিলিত ইউজ কৰা ডায়োড হল স্কটকি ডায়োড এন্ড কষ্টলি হ'ব because we are using gold and silver. তো আমাৰ মোবাইলৰ ভিতৰতে কম্পিউটাৰৰ চিপসেট যিবোৰ আছে তাতে স্কটকি ডায়োডবোৰ দেখা যায়। গম পাইছা? ডিজিটেল লজিক ফেমিলিত এন্ড so স্পীডৰ কথা পাতিলো। এন্ড টানেল ডায়োডত আমি দেখা পালো টানেল ডায়োডটো মেইনলি তোমাৰ ইউজ এম্প্লিফায়াৰ বা অসিলেটৰ হিচাপত কাম কৰিব পাৰে। নেগেটিভ ৰেজিস্ট্যান্স শো কৰে। নেগেটিভ ৰেজিস্ট্যান্স মানে এক্টিভ এলিমেন্ট। মনত আছে? নেগেটিভ এলিমেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স কেতিয়া পাম? যেতিয়া আমাৰ সেকেন্ড বা থাৰ্ড কোঅৰ্ডিনেটৰ তাৰ ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটো আহি যাব। ফোর্থ সেকেন্ড বা ফোর্থ আহিব আইদার ভোল্টেজ নেগেটিভ অর কারেন্ট নেগেটিভ। ন যিকোনো এটা নেগেটিভ ধৰিব পাৰো। আৰু এটা থাকি গল, দিস ইজ কল্ড ইয়োর ভ্যারাক্টর ডায়োড। দেখি দিয়া ভ্যারাক্টর, VARACTOR, ভ্যারাক্টর, VARACTOR, ভ্যারাক্টর ডায়োড। ভ্যারাক্টর ডায়োডক আৰু কি বুলি কয়? ভেরি ক্যাপ অর voltage variable capacitor. ভ্যারাক্টর ডায়োড কি বুলি কয়? ভেরি ক্যাপ or voltage variable capacitor, voltage variable capacitor বুলি কয়। variable capacitor and ভ্যারাক্টর ডায়োডৰ সিম্বল, বাকি এটাৰতো সিম্বল একেই আছে। এইটো সিম্বল হ'ব ডায়োড দি ইয়াতে ক্যাপাসিটর। ভ্যারাক্টর ডায়োড this is a PN junction diode used in reverse bias, generally used in reverse bias mode.
So capacitance, যেহেতু capacitance is directly proportional to area by distance of the plate, is not it? Gap. So A2 can আবার লিখা C is proportional to A by D. Thus, capacitance of varactor diode is inversely proportional to the width of depletion layer. Inversely proportional to the width of depletion layer, which in turn depends on reverse bias voltage, Capacitance of varactor diode is inversely proportional to the width of depletion layer, which in turn depends on reverse bias voltage, used in what use করা হয় atomic frequency control, ঠিক। সো ডায়োডলৈকে আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট আমি ট্ৰানজিস্টাৰত মুভ কৰিম। ওকে, ইয়ালৈকে কমপ্লিট হ'ব লাগে পুৰাপুৰি।